let's go. Pattern 1 for I in one range. So ang pattern 1 is printing an increasing left aligned numerical triangle. So kanina ang output sa pattern 1. Ang opposite niya, opposite mo niya input niya, tapos mo niya magawas sa opposite. So in opposite pattern 1 prints an increasing right aligned numeric triangle. So dire kay left align man ni kani kay right, magsugod siya sa right. Sa define pattern 2 for I range and 0 delete 1. So yeah, pattern 2 prints a decreasing left aligned numeric triangle. Decreasing siya. So 1 to 5 antod mo ubos, antod mo root, antod mo 1. Muna yung loop niya. Ang opposite sa pattern 2, decreasing prints a decreasing right aligned numeric triangle. So right na po siya. Right, but iba rin anak, tapos kanina po. So sa pattern 3, define pattern 3 for I and range equals 1. Pattern 3 kay press a symmetric numeric triangle that increases and then decreases. So pag abot dere, increase dere, pag abot na po sa ubos, decrease na po siya. May pattern 3. Sa pattern 4, prints a symmetric pattern where each row consists of repeated numbers. So each row mabalik-balik yung number. So consist na magbalik-balik, increase o decrease. Dire 1, tapos 2, 2, tapos tulo ka 3, 4 ka 4, tapos 5 ka 5, 4 na ka 4 na, tapos na consistent until may 1. So pattern 5 define prints a pyramid pattern where numbers first increase and then decrease in each row. So pattern 5. So 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3 na. Tapos 3 na po lang define main, mag-print siya dari, print ng quadrate. 3 na magawas ang executes all pattern function to display their outputs sequentially. Lang man. Thank you.